Hi, good morning. So right now time is almost 12:50. In this video you're gonna see what I do normally in the weekday. So I'm just sitting in my balcony trying to journal, and with the journal I want to show you what kind of journal I'm using right now. So mera bichara Billuda, Harry Potter edition, and I don't want to sound fancy but मैं journal रोज नहीं करती. It's just for this video. So this morning I also went for my walk / running / 10,000 steps and all. So right now मेरी motivation है to get skinny, not to fit. I'm already fit. At the age of 33, I think I'm already fit. You know what? I don't care what's the excuse behind it, but I think it's a good motivation to go to the Travis Scott concert. I don't know if I told you guys already, but this concert's gonna be my and Surya's first concert ever. It sounds unrealistic. And it also feels like I have never given you guys the update on my house, so I think this is a good moment. So we installed this mirror, we have this small plant, and then this carpet, this carpet. We have the same Amazon wale plants यहाँ पे भी. We have this greenery, and ये एक वो sofa है जहाँ पे I put all of my dump. Coming here, we have the same kitchen. I don't know if I showed you this earlier, but वो वाली plates हैं, those are the new addition which were the housewarming gift from one of our friends. And हमारे friend ने, this is the another gift that they gave at the housewarming. This is how my fridge looks like. Very basic. So apparently, these shoes are Sunrevi's favorite possession at the moment. उसको जो भी जूते बहुत अच्छे लगते हैं, he likes to keep them out so that he can look at them all the time. There is something that I recently bought as well. And out of my wish list, I was able to get one shoe. Let me show you that. So yeah, this is my very own first Asics का पहला pair. I don't know, I'm like so excited for these pairs. मैंने अभी तक पहने भी नहीं हैं, and I don't even know like वो घड़ी कब आएगी when I'll be able to wear them. सीधी सी बात करते हैं, तो I spent almost 17,000 on these pair of shoes, and if you look at the details, for the breakfast, I'm thinking I should make poha because सूर्य का favorite है जी poha, so I really like to make that all the time. Like हफ्ते में 4 दिन I'm making him eat poha. That's weird. Let me tell you, I think poha recipe is the easiest recipe ever. And I have no idea मेरे घर पे पोहा क्यों नहीं बनता था अभी तक, The very first time in my life when I ate poha was in Pune. And then सूर्या की mom ने मुझे एक बार पोहा खिलाया था at their house. And let me tell you, I corrected like my poha recipe, watching 2-3 YouTube की videos. तो you are in for a ride अगर तुम्हें पोहा बनाना नहीं आता, because I'm gonna tell you everything like how to do it, okay? And it's pretty simple as well. सबसे पहले, ठीक है, the very first step that you need to do is take your container. By the way, I took this container from Amazon. I think 300 something. Best purchase ever. Okay, सबसे पहले अंदाजे अनुसार you take your poha inside your bucket. Next step is प्याज and हमारे टमाटर. And I want to thank 21st century technology because they invented something like this. So this is what I'm talking about. Okay, जैसे मूंगफलियों का कलर हल्का सा चेंज होगा और you start getting the whiff of your मूंगफली is ready, and then turn off the gas. Okay, जब तक मेरा पोहा steam up हो रहा है, I want to make a quick cup of coffee. And I know I've said it millions of times on my channel. I'm like an iced coffee kind of girly, but एक महीने से I have this throat problem, and sadly I have to revert back to the hot coffees. So abhi ke liye obviously I'm gonna go with my favorite 3-in-1 cappuccino, cafe latte. Just add hot water and that's it. That's pretty much it. So the time is currently 3:42 p.m. and I'm all set to go out. Actually मैंने सोचा कि let's just show you where I go around to buy my groceries. Overall हर दिन वैसे I simply use Zepto or Blinkit क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि next day what I'm gonna eat. Especially when there are 2 people living together, it's so hard to just commit one decision कि हमें रात में क्या खाना है. So every day it's a new decision. Let me tell you one thing. जब से मैंने अपनी bangs काटी है ना, these have been, I don't know, the worst decision or maybe the good decision, I don't know. If I style them, they look nice, but otherwise it's like, what is this?
जो ग्रोसरी शॉप मेरे घर के एकदम पास में पड़ती है, दैट इज लाइक मॉडर्न बाजार. आई थिंक दैट्स द ओनली वन मार्केट विच आई कैन काउंट ऑन कि मेरे को थोड़ी बहुत उम्मीद होती है कि हाँ यहाँ से कुछ मिल सकता है. सो लेट्स जस्ट गो देयर. हमेशा मैं मॉडर्न बाजार इतनी उम्मीदें लेके जाती हूँ दैट आई एम गोना फाइंड दिस, आई एम गोना फाइंड दैट, कुछ तो मिलेगा मुझे अपने वीडियोस रिव्यू करने के लिए. बट एवरी टाइम आई जस्ट फील सो बैड अबाउट माई सेल्फ. मुझे यहाँ पे कुछ भी ढंग का नहीं मिलता. एंड जस्ट टू गिव यू गाइज अ प्रेमिस, आज मेरी ग्रोसरी लिस्ट में सिर्फ दो चीज़ें जो मुझे चाहिए थी, जो मैं किसी भी लोकल मार्केट कोने वाली दुकान से जाके खरीद सकती थी. वो था पनीर का पैकेट और थे फ्रोजन वेजिटेबल्स. राइट, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट हर कहीं से आ जाता है. बट आई थॉट नो, इट्स अ गुड डे टू गो विजिट सम सुपर मार्केट. तो मैं मॉडर्न बाजार आई और ये दोनों चीजें नहीं मिली मुझे. वुड यू गाइज बिलीव आई स्पेंड लाइक 1300 रुपए ऑलरेडी. आई फील सो बैड समटाइम्स एंड आई थिंक यू पीपल एंड प्लस माई बॉयफ्रेंड ऑल्सो से समटाइम्स कि मैं करती हूँ फिजूल खर्ची. एंड टुडे इज द डे दैट आई एम रियलाइजिंग इट लाइक फॉर रियल. एंड लेट मी शो यू. ठीक है, ये 1300 रुपए के सामान में जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो है कोकोनट मैकरून्स. ये बढ़िया नहीं है, ये घटिया चीज़ है. ठीक है, दिस इज़ फॉर 275 रुपीज़. दीज आर जस्ट नॉर्मल कोकोनट कुकीज़. बट मॉडर्न बाजार में सब कुछ फ्रेश मिलता है. सो आई टुक अ चांस. आई डोंट थिंक सो नेवर एवर अगेन आई एम गोना बाय देम. लेट मी ईट. ठीक है, लेट मी गिव यू द रिव्यू. मुझे शब्द भी नहीं आ रहे, मैं इतना फंबल कर रही हूँ इस टाइम. आई मीन ठीक है, आई लाइक देम, नॉट बैड. सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे यहाँ पे मिली है वो है पैकेट ऑफ फ्रोजन ब्लैकबेरीज. मैंने कभी लिया नहीं, मुझे लगा पता नहीं कैसी सी होंगी. अगर तुम लोगों में से किसी ने भी लाइफ इन द सिटी कोरियन फिल्म देखी है, देन वो बेस्ट फ्रेंड्स जो है ऑल द टाइम दे आर ईटिंग फ्रोजन ब्लूबेरीज. बट ब्लूबेरीज वहाँ पे थी नहीं, सो आई हैड टू सेटल एट द ब्लैकबेरीज. दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई बॉट फ्रोजन फ्रूट्स. और बाकी 1300 के सामान में आई टुक सम क्लीनिंग वाइप्स, दही का पैकेट, सम स्कॉच ब्राइट्स एंड सम गार्बेज बैग्स. ओके, आई थिंक आई डोंट डिजर्व दिस लाइफ. एंड उसके बाद मैंने एक croissant भी लिया है, croissant 150 रुपीज़. दिस इज अ चॉकलेट कवर croissant. मुझे नहीं लगता मेरा दिन इससे ज़्यादा बैड हो सकता है. बट नाउ इट्स ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द डे. वी आर लाइक व्हाट एट 4:50 PM एंड आई रियली वांट टू गो एंड हैव सम कॉफीज. Let me tell you a word of wisdom. ठीक है, ये मुझे थोड़ी देर पहले रियलाइज हुआ while I was just driving by myself coming to this cafe. So the thing that I realized is it's a fucking awesome feeling. Wow, I was about to crash. Anyways, it's a fucking it's raining. What I was saying, oh shit, my tripod is sitting in your own car driving by yourself. ये जो फीलिंग है ना, लाइक अपने पैसों की खरीदी हुई कार में खुद गेड़ियाँ मारना, is such a good feeling. And I know that I'm too late on this thing, right? Like I'm 33. I think when the time is right, you get all the things. Does that make sense? And I think universe works in such a way that if you manifest something, you definitely get it. Right now, I'm like really satisfied with my life. I'm really satisfied where I am. This morning when I woke up, I was such in a bad mood. क्योंकि obviously I was tired. I was only on a sleep of like what 2.5 hours. The thing that I manifested कि कितना अच्छा होगा कि यार बारिश हो जाए आज, मज़ेदार. And look at it. Right now it's raining. While I'm going home, it's raining, and I'm just gonna go home, make my dinner, make my boyfriend eat that dinner. I know he does not complain, but I'm also proud of my cooking somewhere. अगर आप लोग मुझे Instagram पे follow करते हैं, I keep on posting the things that I make. I think this is such a good figuring out period in my life जब मैं चीज़ें figure out कर रही हूँ, like the things that I want to eat, the things that I want to make. So I'm back home and time is currently 6:35 and मेरा ऑफिस स्टार्ट होने वाला है 8 बजे and I'm planning to log in by 7:15 because I have some stuff to do. Today is a very important day. Today is Wednesday. Wednesday is usually जब मेरी कंपनी में सारी मीटिंग्स होती हैं where you put your presentation, where you talk about stuff with each other. So आज के डिनर मेन्यू में है पनीर. Yes, I also eat vegetarian food and since मेरे पास अभी टाइम की कमी है, so I'm gonna show you the recipe of making paneer. I know मैंने अपने चैनल पे पहले भी पनीर रेसिपी बना रखी है, but that was just using kitchen ingredients. So right now what I'm gonna do
Let me show you guys. So जो आज के dinner menu में the kind of paneer that I want to make is called शाही पनीर. So ये जो पनीर, so basically इनके काफ़ी सारे मसाले आते हैं. As you can see in my hand, I have like a bunch of masalas in my pantry. So these masalas are from the brand called Nimkish. And let me tell you, these masalas are the best. Like I have tried masalas called Killer as well. आजकल इसकी बहुत promotion चल रही है. So I thought why not give it a try. But I find it they are like okay. But nothing comes against Nimkish. Okay, Nimkish is superior and it's very easy to make. तुम्हें इस मसाले में बस टमाटर डालने हैं just to make it gravy, and then you put your paneer, and then within 10 minutes your paneer is ready. And with paneer I'm gonna make some rice as well. So let's start the process. I think I haven't tell you that ये जो Nimkish के मसाले हैं चंडीगढ़ में Can you guys see the light that I was talking about? जैसे शाम होती है ना, so this is the perfect setting for Philips का bulb, and I have set it to a sunset or sunrise mode, which is amazing. Like रात को ऐसा लगता है just oh you're just waking up early, or maybe you're just trying to sleep. I don't know what I'm saying, but cheers. So cafe restaurant से today I took iced cappuccino. This is the first time I'm trying it, and honestly not bad. मेरी favorite वैसे iced latte है. तो ये वाला जो निमकिश का पैकेट है, दिस इज वर्थ लाइक 60 रुपीज एज कम्पेयर टू द जो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं इसके, लाइक किलर और वट एवर. ये है निमकिश, ये है किलर. ओके, सो किलर ओनली मेक्स फूड वर्थ 250 ग्राम्स, लाइक इफ यू हैव अ चिकन, इफ यू हैव अ पनीर और वट एवर, राइट. निमकिश वाले में दिस इज लाइक फॉर 60 रुपीज. इसमें 2 पैकेट आते हैं ऐसे. सो दिस इज लाइक वे बेटर. एंड ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट 250 grams, it can marinate up to 400 grams of stuff as well. But I don't use it as a marination, I use it as a gravy. And then you simply put the masala in. तक हमारा मसाला पक रहा है. Okay, I'm gonna prepare my rice for tonight, and let me give you a word of wisdom. Word of wisdom which probably everybody knows, but I'm the new person. Okay, I'm the first one who started doing all these things by myself, so I'm slowly figuring it out. Okay, this is a period of my life when I'm slowly figuring out stuff. So right now the wisdom of this moment is like what kind of chawal you should eat or use, like eat is your preference, like whatever you do you. I've been using India Gate only, India Gate basmati rice, and I have these 2 packets. ठीक है. This one is my all-time favorite. So ये है India Gate Dubar pure basmati rice, and this is like a whole grain rice, like बड़े वाला. And this is India Gate Feast Rosanna something, and this is like छोटी कली of rice. To be honest, this makes a mess while cooking.